තරගය Group M Street Trail ස්ක්‍රීන් දාර්තාවේ CSN 125 දක්වා වන තරගය ඉසව්ව. රෝහිෂ් ජයශාන් ඔහු මේ තරගයේ සඳහා අංක දෙකකින් තමන්ගේ ලියාපදිංචි සිදු කොට තිබුණා. එකක් 72 එකක් 26 වෙන 26 නියෝජනය කරමින් ඔහු තමන්ගේ රිද්මීය තාවනයේ සුව පහසු ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම් වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. So, dear viewers, we must make a correction to the event name that it will be Group M Street Trail 100cc up to 125cc two-stroke. They are competing for the Lanka IOC trophy. We have Supun Shanta, WM Patum Taraka, Nandika Ratnayaka, Lakshita Pattapula, Ashen Shehara, Ravish Jayashan, Dhananjay Bandara, TWMAS Disanayaka, JM Sudesh Jailat, PR Pulastani Ranjan and Saminda Sandun. That will be your competitors, all riding motorcycles with a capacity of up to 125cc, two strokes. මෙන්න ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියෝ රවීෂ ජයශාන් අද ස්ට්‍රීට් ට්‍රේල් කාණ්ඩයේ තරග කිහිපයකට ඔහු සම්බන්ධ වන සූදානම්ව සිටිනවා. තම මුහුණු දුන් ප්‍රථම තරග අධීරව ජයග්‍රහණයේ සලකුණු කරගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබෙන ආකාරයේ යුද හමුදා නියෝජනය තමන්ගේ බලකා රෙජිමේන්තු දාජයත් රැගෙන මෙන්න ඔහු සතුට සමරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. What a day for Jayashan on a Sri Lanka Army track, Salamat Corps, and Ravish Jayashan recording the first victory to make his institution proud. Sri Lanka Army winner, and that is the final competitor taking the checkered flag. Cavalry Supercross 2023, powered by Nippon Paints and co-sponsored by Lukoil, SD Batteries, Elephant House, Ozone, Pereira and Sons. We are now ready for the replay. මෙන්න තරගාරම්භයේ සිදු වූ මොහොතේ සිට වට හතරකින් සමන්විත තරගයේ විශේෂ අවස්ථා පෙළ ගැසුණු ආකාරය ආරම්භයේ සිටම පොකුරෙන් මෙදුණා රවිෂ ජයශාන් ඇද වැටීමකට ලක් වුණත් ඔහු වඩාත් හොඳින් පාලනය කරගත්තා. ඉන්නතුරු පසුපසින් සිට හොඳ ආක්‍රමණයක් සිදු කළා. වෙන්න ඔහු ආක්‍රමණයක් සිදු කරන ආකාරයේ සෙසු තරගකරුවන්ට වඩා වැඩි ජවයක් යම් අවධානමක් ගත්තා ඔහු. හැබැයි ඉන් අනතුරුව සම්පූර්ණ තරගයේ අවධානය තිබුණේ ඔහු ළඟ. මොකද අවධානම බාරගෙන ඔහු සෙසු තරගකරුවන් පරයමින් ඉදිරියට පැමිණීමත් එක්ක a gifted and a spirited rider, Ravish Jayashan, showing what he is capable of and what he is made of. Fantastic, taking the checkered flag. And we are now breaking for a commercial break, and we will be back with you shortly.